السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتابعي انجلش اونلاين القدام وكذلك الجداد، وكنبغي نشكركم بزاف على الوفاء ديالكم وعلى التتبع ديالكم، وما تنساوش كما كنقولوا دائما سبسكرايب لايك اند شير. من فضلكم ان شاء الله غتكبر انجلش اونلاين باش تعمل فائده على كل واحد بغى يتعلم لونجلي وبغى يحسن المستوى ديالو في هذه اللغه. يلا نبدا على بركه الله. في هذه الحصه غنديروا مراجعه ليونيتس 1 and 2، غنراجعوا فيها جميع الدروس اللي شفناهم في هذه الوحدات بجوج. لنبدا على بركه الله. A. Put the verbs between brackets in the simple past. يعني خصنا نديروا الأفعال اللي كاينة بين قوسين في simple past، يعني في الماضي البسيط. Number 1. I not answer all the questions. دونك عندي not وعندي answer verb answer. خصني نديروا يعني السؤال راه عندي واضح، خصني نحطهم في simple past ماشي في شي زمان آخر. دونك هنا راه باين عندي negative form. I didn't answer all the questions because some وعندي verb be very difficult. okay donc some كترجع لي على questions، يعني غندير some were very difficult. Number 2. When I finished doing my homework last night. عاوتاني عندي last night راه simple past، غندير when I finished doing my homework last night I immediately went to bed. I immediately went to bed. 3. I was very hungry so I ate up all my food. Verb eat irregular غادي يرجع ate. I ate up. 4. Peter write some letters and then go shopping this morning. Peter wrote some letters and then went shopping this morning. 5. The Smiths spent a wonderful holiday in Tangiers last summer. Verb spent هو irregular غادي نقولوا spent. You be at home when I phoned you last night. دونك سنردو بالنا هنايا في هاد المثال الاخير عندي question mark، يعني هذا راه سؤال. اوكي دونك هادو من هذا فخ كيكون في الاسئله يوم الامتحان، خصني نرد بالي ما نسرعش في الجواب. عندي you be okay and at home last night. Then we say were you at home. عندي l'inversion sujet. Were you at home when I phoned you last night? Now exercise B. Put the verbs between brackets in the correct tense, simple past or past continuous. اوكي دونك هنا مطلوب مني نحط الافعال اللي بين قوسين يا اما في simple past ولا في past continuous، يعني عندي جوج ديال الازمنه ماشي بحال السؤال الاول كان فيه زمن واحد. Number 1. Jawad fall asleep while he read a book. So Jawad fell asleep while he was reading a book. 2. Yesterday evening, while I have dinner with my family, we hear a crash outside. Okay, so while I was having dinner, it was a long action in the past. While I was having dinner with my family, we heard a crash outside. We to the balcony, then we ran to the balcony to see what happened. It was an accident. A car bumped into a tree. The driver was driving so fast, okay, past continuous, and lost control of the wheel. Number 3. What you do
when the lights go off last night. هذا عندي سؤال. So we say, what were you doing when the lights went off last night? Okay. Exercise C. This is what Layla said 8 years ago and what she says today. يعني هاد الشيء اللي قالت ليلى هذه 8 سنين وشنو كتقول دابا. اوكي دونك هنا غادي نستعملو expression used to. دونك شنو عندي في هاد التمرين هذا؟ عندي 4 years ago يعني هذه 4 سنين and today. اوكي اليوم عندي مجموعة من الأمثلة. I live in a big house with my family. I read short stories. I go to the cinema every weekend. I'm a secretary. Today, I live alone in a small apartment. I read novels. I rarely go to the cinema. I'm now working as a social worker. Okay? دونك شنو عندي هنايا؟ بحال غادي نبقى ندير مقارنة بين هذه 4 سنين ودابا. عندي I live in a big house with my family. I live alone in a small apartment. Okay? So make sentences with used to. Okay? Example, Layla used to live in a big house with her family, but now she lives alone in a small apartment. كنا شفنا أن used to كنستعملوها في الباست، شي حاجة كتكون like a habit، شي حاجة كتكون عادة فينا، شي حاجة كنا كنديروها يعني بانتظام في الماضي ودابا مبقيناش كنديروها. اوكي So Layla used to live in a big house with her family. يعني ليلى كانت كتسكن في واحد المنزل كبير مع العائلة ديالها. But now she lives alone in a small apartment. ولكن دابا كتعيش بوحدها في واحد لابارتمون صغيرة. اوكي دابا هاد الأمثلة اللي عندنا في الجدول غادي نحولوها هنايا إلى جمل بيوست تو وبات. دونك المثال الأول عندنا I live in a big house with my family. دونك هذا راه ديجا عطاوه لنا. دونك غندوزو للمثال الآخر. I read short stories. I read novels. Okay? So I will say Layla used to read short stories. Layla used to read short stories. But now she reads novels. Okay? I go to the cinema every weekend. I rarely go to the cinema. دونك هنا غادي نقول ليلى used to go to the cinema every weekend, but now she rarely goes to the cinema. آخر جملة عندي I'm a secretary. I'm now working as a social worker. غادي نقول ليلى used to be a secretary, but now she is working as a social worker. دابا ندوزو للتمرين دي. Fill in the blanks with a, an, or the where necessary. Put zero article, okay, for no article. في هاد التمرين مطلوب مني ندير نحط الارتيكل المناسب، واش ولا ان ولا the، ولا نحط هاد المجموعة الفارغة إلا كان الاسم اللي عندي قبل، الكلمة اللي عندي قبل ما كتحتاجش الارتيكل. Number 1 I like football very much. Okay, donc هنا غندير zero article. I like football. We don't say I like the football. I usually play once or twice. Once or twice هي مرة ولا جوج مرات. A week. And my friends tell me I'm a good player. I'm meeting a friend after school. So here zero article. We are going to the cinema. What's the name
of the woman you were talking to. My elder brother is now at the university. He is training to be a doctor. I'm still at school and I hope to study medicine too. دونك هنا وهنا نديرو zero article. آخر exercise. This is an email from Jacqueline, أمينا's French pen pal. يعني هذا واحد الإيميل من جاكلين صديقة أمينة. It contains 8 mistakes. فيه 8 ديال الأخطاء. Spelling, punctuation and capitalization. اوكي يعني اخطاء في الكتابه، اخطاء في الترقيم. كنا شفنا الترقيم، الفاصله، النقطه، question mark، علامات استفهام، تعجب etc. capitalization يعني الماجيسكول. find them and correct them. مطلوب منك خصك تلقى هاد الاخطاء ومن بعد تصحهم. دونك نقراو الايميل. عندي دير امينه. دونك كما كتشوفوا هنا عندي امينه دار اسم، خصني ندير capital A. Dear Amina, I was so glad to get your letter today. Letter كذلك فيها خطأ. اوكي غادي نصحو تكون ER ماشي RE. I really wanted to write to you this weekend but I was so busy. We had some German guests at home and my mom needed help in the kitchen. We spent a wonderful, just one L, ماشي دوز L, time together. I'm so happy to know that your sister got married last week. How about the wedding ceremony? دونك هذا سؤال غندير هنايا question mark. Did you enjoy it? I can see from the pictures you attached to your last email that the ceremony was really interesting. I liked your kaftan. You looked like a real princess. Princess without E. In it. I wish you could bring one for me when you come to France. France, the country, capital F. Next summer. هنا خصني ندير full stop نقطة. I'll pay you back. Please give my regards to your family. Yours, Jacqueline. اوكي دونك هكا غادي نكونوا لقينا هاد الميستيكس وصحينا الايميل. كنتمنى المراجعه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم دائما subscribe, like and share. Goodbye.